Good morning, good evening, good afternoon, whatever time of the day. If you're watching this, welcome to Simulation Sarawak. എന്താണ് സിം റേസിംഗ് തറവാട്? ഇറ്റ്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓൺഡ് ബൈ സിം റേസേഴ്സ്, റൺ ബൈ സിം റേസേഴ്സ്. നമുക്ക് മെയിൻലി 3 ഒബ്ജക്റ്റീവാണത്. ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്, റെഡ്യൂസ് ദ ബാരിയർ ടു എൻട്രി. എല്ലാവരും സിം റേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ഹോബിയാണെന്ന് വിചാരിക്കും. സോ വി ആർ ഹീ ടു ഗൈഡ് യു, സപ്പോർട്ട് യു ടു കം ഇൻ ടു സിം റേസിംഗ്. സോ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ക്രിയേറ്റ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം ടു ഷോക്കേസ് യുവർ സ്കിൽസ്. ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ വി കണ്ടക്ട് മെനി ഇവന്റ്സ് SRT track nights, social races, league races and much more. So objective number 3. So once you have settled down, once you have identified that you are having a racecraft, you show consistency. ഇതിനായിട്ടുള്ള സെലക്ടഡ് ആൾക്കാരെ we're going to pull it and we are going to give you a chance to convert from real racing to real racing. These 3 objectives are the core foundation of SRT or Sim Racing Tarwad. Come join us at simracingtarwad.in. Be on the track. Through the The Lambo course dives down inside that. Into 3 wide into T1 is never a good idea at Monza. And we see Cabo making the same mistake. This is fair racing. You leave space, you fight very hard. ഓ യാ ഇന്ന് 15 ആളുണ്ട്. മൈ ഗോഡ്, 14 ആള്. അന്നും 14 ആളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു. ഐ ഡു നോട്ട് റിമെമ്പർ. ഒരു മ്യൂട്ടാണോ കമന്ററി? Hello guys, welcome to Sim Racing Tarwad SRT Track Nights pre-season testing. അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയൊരു പേരായിപ്പോയല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലീഗിന് മുന്നോടിയായിട്ട് വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഓഫ് ആർ ടെസ്റ്റിംഗ്. നമ്മുടെ രജിസ്റ്റർഡ് ഡ്രൈവേഴ്സ് എല്ലാവരും ആർ ഓൺ ട്രാക്ക് ആൻഡ് ടുഡേ വി ആർ അറ്റ് ദ ഫേമസ് Nurburgring. നോട്ട്സ് ലൈഫ് അല്ല, നോട്ട് ടു ബി മിസ്റ്റേക്കൺ. ഇത് നമ്മുടെ Nurburgring ട്രാക്കാണ്, ദ GP layout. So we have in the commentary box today with me AZ3 Afsan and as usual നമ്മുടെ സ്ട്രീമർ ആൻഡ് ദ റേസ് ഡയറക്ടർ അക്സൽ സാം. ഹലോ ഗൈസ്. സോ അഗൈൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നോട്ട് സേഫ് അല്ല, ബട്ട് ഭയങ്കര ഒരു ടെക്നിക്കൽ ട്രാക്കാണ്. ആൻഡ് ഇന്നത്തെ ട്വിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ നൈറ്റ് റേസ്. സോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പ്രാക്ടീസ് വൈകിട്ട്, അതെ, ചെക്കഡ് ഫ്ലാഗായി പ്രാക്ടീസ്. സോ വൈകിട്ട് സമയത്താണ് പ്രാക്ടീസ്. ക്വാളി കുറച്ചുകൂടെ ലേറ്റ് ആവും ആൻഡ് റേസ് സ്റ്റാർട്ട് കൂരിരുട്ടിലായിരിക്കും. സോ ഡ്രൈവേഴ്സ് അതെങ്ങനെ കോപ്പ് ചെയ്യും ആൻഡ് അവർ ബാക്കി എന്തൊക്കെ ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, ഡ്രാമ ഉണ്ടാവും. ലെറ്റ്സ് സീ ഹൗ ഇറ്റ് അൺഫോൾഡ്സ്. ഐ തിങ്ക് നൈറ്റ് റേസസ് നമ്മൾ മുമ്പും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വി ഹാഡ് ലൈക്ക് നമ്മുടെ ലോങ് ബീച്ചിലെ റേസ് വാസ് ഐ തിങ്ക് കുറച്ച് നൈറ്റ്. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ പാടുന്ന ട്രാക്കിലൊന്നും ലൈറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ ആകെ ഹെഡ്ലൈറ്റിന്റെ വെളിച്ചത്തിലായിരിക്കും എല്ലാവരും ഓടാൻ പോണേ. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ക്രേസി ബിക്കോസ് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് നോ ദ ട്രാക്ക് വെൽ, പിന്നെ അതൊരു വളരെ ട്രിക്കി സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. ആൻഡ് വിൽ ഹാവ് ടു സീ ഇന്ന് എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും. സോ വി സോ റേസ് 1-ൽ ഒത്തിരി ഇൻസിഡൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റഫ്. ആൻഡ് റേസ് 1 വാസ് അറ്റ് സ്പാ. ആൻഡ് സ്പാ അത്യാവശ്യം എല്ലാവർക്കും കണ്ണും ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ട്രാക്കാണ്. ആൻഡ് Nurburgring എന്നൊരു ചാലഞ്ചിൽ ഒരു നൈറ്റ് റേസും കൂടി ആകുമ്പോൾ ഹൗ വിൽ പീപ്പിൾ കോപ്പ് അപ്പ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കാര്യമായിരിക്കും ഒന്ന് കാണാനുള്ളത്. ബട്ട് the story as it progresses, കാർ എല്ലാവർക്കും സെയിം ആണ്. എവറിബഡി ഈസ് ക്യാരിയിങ് ഓൺ ദ സെയിം Porsche Cup കാർ. ആൻഡ് കഴിഞ്ഞ റേസിലെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ക്യാരി ഓൺ ചെയ്ത് എത്രത്തോളം ആൾക്കാർ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ഹൗ മച്ച് പ്രാക്ടീസ് വിൽ ദേ ഹാവ് പുട്ട് ഇൻ ടു ദിസ് റേസ് എന്നുള്ളതെല്ലാം വിൽ ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് ആൻഡ് സീ. യാ, ആൻഡ് ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ പഴയൊരു പേര് റിട്ടേണിംഗ് ആണ്. പുള്ളിക്കാരൻ ഫസ്റ്റ് റേസിനില്ലായിരുന്നു, ജോണി ജോൺ. സോ കഴിഞ്ഞ തവണ അർഷദിന് അത്യാവശ്യം ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ലീഡിനാണ് അർഷദ് P1 അടിച്ചത്. ബട്ട് നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസ് ലോബീസിലെല്ലാം അർഷദും ജോണിയും ഏറെക്കുറെ 1/10 ഓഫാണ്, 1/10 ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ഓഫ് ദം. സോ അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ കാണാം, P1 ഫൈറ്റ്സ് കാണാം. ലെറ്റ്സ് സീ ഹൗ ഇറ്റ് അൺഫോൾഡ്സ്, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്.
I think അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ഡ്രൈവേഴ്സ് ഒക്കെ നല്ല പ്രാക്ടീസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ ക്വാളിഫൈങ് ഓൾസോ വിൽ പ്രോബബ്ലി ബി വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. നമുക്ക് കണ്ടു തന്നെ അറിയണം ഹൂ വിൽ ബി ഇൻ ദ ഫ്രണ്ട് റോ എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് വി ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ടുഡേ. അത്യാവശ്യം നല്ല പേസുള്ള ഡ്രൈവേഴ്സ് ഒക്കെ ഇന്ന് ഗ്രിഡിലുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പ്രോമിസിംഗ് ടു ബി എ ഗുഡ് ഫൈറ്റ് അല്ലേ? Yeah, I think, see, pace-ഉള്ള ഡ്രൈവേഴ്സ് ഉണ്ട്, ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഓൾസോ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഹൗ മച്ച് പ്രാക്ടീസ് യു പുട്ട് ഇൻ, ബിക്കോസ് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ട്രാക്കാണ് ആൻഡ് ദ കാർ ഇസ് ഓൾസോ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിഫിക്കൾട്ട്. സോ നമ്മുടെ GT3 പോലെ അത്ര ഗ്രിപ്പ് ലെവൽസ് ഉണ്ടായില്ല. സോ കോർണേഴ്സ് യു തിങ്ക് യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഫ്ലാറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ഫ്ലാറ്റ്. സോ അതിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് കാണും. ലെറ്റ്സ് സീ ഹൗ ഇറ്റ് അൺഫോൾഡ്സ്. നൈറ്റ് റേസിന്റെ വൈബ് എന്താണ് അഫ്സാൻ? ഡു യു ലൈക്ക് നൈറ്റ് റേസസ് ഓർ ഡു യു ലൈക്ക് ഡേ റേസസ്? എനിക്ക് ഐ ഹാവ് എ പാർഷ്യൽ പ്രിഫറൻസ് ടു നൈറ്റ് റേസസ്. കാരണം എന്താ, ട്രാക്ക് ഒന്ന് കൂളായിരിക്കും, അറ്റ്മോസ്ഫിയറും കൂളായിരിക്കും. സോ ടയേഴ്സിൽ ഹോൾ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് റിയലി ഗുഡ്. ആ വിധത്തിൽ അഗൈൻ ഉറങ്ങിപ്പോയില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പെർഫെക്റ്റ് ടൈം ടു പുഷ് ദ കാർ ടു മേക്ക് അപ്പ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം, എസ്പെഷ്യലി ലോങ്ങർ ഫോർമാറ്റ് റേസസ്, ലെറ്റ്സ് 6 hour 8 hour റേസസ് അല്ലെങ്കിൽ 12 hour റേസസ്. സോ നൈറ്റ് ടൈം ഇസ് ദ പെർഫെക്റ്റ് ടൈം ടു മേക്ക് അപ്പ് ലോസ്റ്റ് ടൈം. ഐ തിങ്ക് ഇപ്പൊ ഈ ട്രാക്കിനും കൂടി ഒരു നൈറ്റ് റേസ് ഫോർമാറ്റ് മേക്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് സെൻസ്. ബിക്കോസ് ഈ ലേ ഔട്ട് നമ്മുടെ 24 hour റേസസിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു ദിസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ട്രാക്ക് ഇസ് ആക്ച്വലി പാർട്ട് ഓഫ് ദ 24 hour ലേ ഔട്ട്. അപ്പോൾ വി ഡു സീ ഒരു നൈറ്റ് ടൈം ഇൻ ദിസ് ട്രാക്ക് a lot. So I think that kind of fits. Yep, again legendary Nurburgring. So this is actually, I think, the first track I learned. ഞാൻ സിം റേസിംഗ് തുടങ്ങി ACC-ൽ ആദ്യം പഠിച്ച ട്രാക്കാണ്. ഈ ട്രാക്കിൽ ACC-ൽ എന്തോരം ഇരുന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടും ഒരു വിധത്തിലും പേസ് കൂടാണ്ട് കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ട ട്രാക്കാണ്. Yeah, I think that says in itself അത്യാവശ്യം നല്ല ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാക്കാണ്. ആൻഡ് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ഡ്രൈവിംഗ് എല്ലാം സെറ്റായി വന്നിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റിലോട്ട് മാറേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് പലർക്കും. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് ദ സെയിം സ്റ്റോറി ഫോർ മീ. ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് റേസ് ഗ്രിഡിൽ ഈ ട്രാക്കിലൊരു ചാലഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് അന്ന് ഞാനിങ്ങനെ സിം റേസിംഗ് എന്താന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി ട്രെയിൽ ബ്രേക്കിംഗ് പരിപാടി എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു. അന്ന് ഈ ട്രാക്ക് എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഓ മാൻ, ഇറ്റ് വാസ് കുറച്ചധികം ടാസ്ക്. Yep. So if we can get a quick onboard of one lap, so ആ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. Okay. So based on നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് റേസ്, we have our championship standing. So നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we are awarding points to the top 15 drivers. So usual formats it may only be up to 10, and F1 അതാണ് points only for the top 10 drivers. But നമ്മൾ 15 ആക്കാനുള്ള കാര്യം is to sort of keep the competition, right? ഇപ്പോൾ ഒരു റേസ് മിസ്സായില്ലെങ്കിൽ, if you get a bad result in one race, it does not mean that it is the end for you. So നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് റേസ് വെച്ചിട്ട് we had അർഷദ് ഫിനിഷിംഗ് P1. സോ അർഷദാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റിംഗ് സീരീസ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ക്ലോസ് ബിഹൈൻഡ് വി ഹാവ് ക്യാപ്റ്റൻ സോപ്പ്. ഇൻ P2, P3 വി ഹാവ് ക്രേസി അഡ്മിറൽ, P4 ആബിദ് ഹുസൈൻ, P5 ഈശ്വർ മംഗൾ, P6 ഡാനിയൽ നെൽസൺ, P7 ആദിത്യൻ, P8 വി ഹാവ് വിശാൽ, P9 വി ഹാവ് ഷേഡി, P10 പൃഥ്വിരാജ്, ഒരു അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് റേസ് ആയിരുന്നു, ആൻഡ് P11 വി ഹാവ് ജസ്റ്റിൻ. So the gap is P1 has 50 points, P11 has 12 points. So there is still hope to catch up. And last time final finish ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും കുറച്ച് പെനൽറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു for infringing blue flags, for not serving stop and goes, drive throughs, right? So positions കുറച്ചൊന്ന് ഷഫിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. I think that's quite interesting because നമ്മളെല്ലാവരും റേസ് തീരുന്നവരെ കണ്ടിരുന്ന പൊസിഷൻസ് അല്ലായിരുന്നു. I think a couple of positions changed. Even Crazy Admiral got onto the podium last minute, and I think he was also surprised because race finish ചെയ്യുമ്പോൾ വരെ the penalties weren't applied, and once it was applied he was on the podium. And
quite some shuffle. So this time around, will everybody serve their penalties race time തന്നെ, and will they be able to fight it out on track for positions എന്നുള്ളതൊക്കെ is something we'll have to see. And I think നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തുന്നതിന്റെ ഒരു കോർ റീസൺ കൂടി അതാണ്. എവറിബഡി ഹാസ് ടു നോ പെനൽറ്റീസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഒരു ഇന്ത്യന്റെ ഒരു സസ്പെൻസിലോട്ട് പോകുന്നതിന് പകരം ഇഫ് യു ഗെറ്റ് ടു സെർവ് ദ പെനൽറ്റീസ് ഏർലിയർ ഓൺ, then you get to fight it out on track during the race itself. So let's see if people will try to respect that more this time around. And let's see, again, night race ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം പിന്നെ എടുത്തു പറഞ്ഞേ പറ്റൂ, because that's going to bring a whole lot of drama on its own. അതെന്തൊക്കെയാവുന്നുള്ള കാര്യം we have to wait and see. അതെ, പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈക്കോൺ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ്, പെനൽറ്റീസ് ഓൺ ടൈം സെർവ് ചെയ്യോ. ഐ തിങ്ക് ദ ഹോപ്പ് വുഡ് ബി ടു നോട്ട് ഗെറ്റ് ദം ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ്. ബട്ട് in the unfortunate case that you do, I hope the drivers serve them on time. So നമുക്ക് first set of lap times on encourage Admiral goes his rare kicks out. So Prithvi on pole 58.9, Arshad is a second off 59.9, and Johnny is I think 4 tenths back in P3, rounding out the top 3 provisionally for qualifying. And I think കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. P10 ആബിദ് who has set the last valid lap, so 206 ആണ്. കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. I think ഇപ്പോൾ the times are a bit more relaxed, പക്ഷേ I think between P2 and P3 നമ്മളൊരു 4 tenths gap ആണ് കാണുന്നത്. So from there on താഴത്തോട്ട് it's a bit tight. അതെ. And Prithvi is setting another personal best of this session. It's a 58.99. So എല്ലാവരും improve ചെയ്യുന്നുണ്ട്, and we have Captain Soap up to provisional P3 now. അതെ, 2 minutes flat set ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Yeah, and it displays Johnny by very 500. close to Johnny. Yeah. So I think Rahul Babu ഇപ്പോഴും പിച്ചിലാണ്. He has not come out to set a lap yet, and time is running out. Interestingly, that looks like the trio from Yuzuki. Yes. But he should have set a lap. Yeah, I think they are back on now. Yeah, Vishalam, he is on a lap, but Rahul Babu is still in the pits. So 2 minutes 40 seconds remaining in qualifying session. We are seeing people set better and better lap times. Johnny ഒരു P4 പൊസിഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ കാണുന്നത്. Is there more pace that he is yet to show us? We'll have to see. So we're spectating him right now. That's a green sector 1, so that means an improvement. Will that help him put back on the second row or even the first? That's a yellow second sector, so not looking good. For overall lap time, will he be able to come back in sector 3? I mean, ജോണിക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്താ പേസ് ഇത്രയും ഡ്രോപ്പ് ആയെന്നറിയില്ല. കാരണം ഇൻ ദ പ്രാക്ടീസ് ലോബീസ് ഹി വാസ് 2 seconds faster. So not quite sure what's happening. ഇരുട്ടത്താണ് ആ 2 seconds പേസ് വരത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണോ? Maybe. ലൈറ്റ് അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പോൾ 2 seconds വരെയായിരിക്കും. We'll have to wait and see. Maybe. Like I said, the tires hang on better. You're able to push just a little more. And a counter ആയിട്ട് കൂരിട്ടാണ്, sure, but still. Yeah, Johnny comes to finish that lap, but it's not an improvement, so he remains at P4. നോക്കുകയാണെങ്കിൽ Vishal has also put up a lap. He's up to P5 now, right in front of Ishwar Mangal. And I think എല്ലാവരും except Rahul Babu has put in ഒരു fast lap now. And we are almost at the end of qualifying session. 1 minute ബാക്കി. Yep. Oh, Arshad's lap is now put him again like 300s within Prithvi's time. So starting the couple of places are looking very tight. So P1 and P2 are very tight with each other, and P3 and P4 tight with each other as well. And Ishwar Mangal with that improvement has beaten Vishal and is up to P5 now. അവർ തമ്മിൽ അത്യാവശ്യം ഒരു ടൈറ്റ് ഗ്യാപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. So that's a 3-way fight for P3 now.
Johnny is rare, very slidey, very loose. I think he is struggling a bit, though. Very aggressive on the curb. Yeah, it Let's looks see. beautiful, this livery going around this track. Yeah. It's, I don't know why, but despite being so technical and difficult, I love this track. Yeah, it's a beautiful track. I think Nordschleife എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഉള്ളതുകൊണ്ട് I don't think Nurburgring gets the love it deserves. Yeah, that's true. Yeah, that's very true. എല്ലാരും നോട്ട്സ് ലൈഫയുടെ പേര് എപ്പോഴും പറയും, എല്ലാവർക്കും ഗ്രീൻ ഹിൽ അതെ. എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ്, സംതിങ് ബിഗർ ദാൻ എവറിത്തിങ് എന്നുള്ളൊരു സാധനം. Yeah, I think that's overshadowing this track a lot. Yeah. But on its own, it's a great place to race. I think Formula 1 is also trying to get back here. എന്തൊക്കെയോ ടെസ്റ്റിംഗ് റൺസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ റീസെന്റ്. I think so. I think അവര് അവരുടെ carbon neutral fuel testing, something was happening, I think. Oh, Matt goes very wide. Yeah, that's Matt going wide. And currently in P8. Yep. Hopefully ഇത്തവണ ആർക്കും KCB പണി കൊടുക്കില്ല, ഇന്റർനെറ്റ് പണി കൊടുക്കില്ല. അതെ, നമുക്ക് ഒത്തിരി പേരെ സ്ഥിരം ഇങ്ങനെ KCBയുടെ പണി കിട്ടിയും ഇന്റർനെറ്റ് പ്രൊവൈഡേഴ്സിന്റെ പണി കിട്ടിയും DNF ആയി നഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട്. And we hate to see that happening because എല്ലാവരും പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് അവരുടെ ടൈം എല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് they've put in a lot of practice for this event. And last minute അങ്ങനെ ഒരു DNF is going to be heartbreaking. So let's hope ഇത്തവണ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരാണ്ട് everybody is going to be able to finish their races. Yep. സോ നമ്മുടെ സ്ട്രീമിൽ കുറച്ച് കമൻസും ഉണ്ട്. അബിദ് ഹുസൈൻ, മെഫിസ്റ്റോ, ജോണി, T1 abomination, the celebrity is here, Carbo ഉണ്ട്, and we have Ziad Ahmed, sorry. And Carbo, Demon Boy ഉണ്ടോ? Demon Boy ഇല്ല മാൻ, Demon Boy ട്രിപ്പിംഗ് ആണ്. സോ Demon Boy അടുത്ത 1-2 റേസസിന് ഡീമൺ അഡൾട്ട് ആയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമായിരിക്കും. ഡീമൺ അതെ 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 ഞാൻ അടിച്ച ഡയലോഗ് റീയൂസ് ചെയ്തല്ലേ, ശരി. So a huge shout out to all the 9 viewers on the stream right now. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും make sure you guys are liking the stream, make sure you guys subscribe to the channel. So we've hit 50 subscribers. So നമ്മുടെ events എല്ലാം have slowly brought in ഒരു 50 good audience നമ്മുടെ ചാനലിലോട്ട്. And the qualifying session has come to an end. Yes, we have Prithvi in P1. But let's see how his race start goes, because എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ 1-2 റേസ് ആയിട്ട് പൃഥ്വിയുടെ സ്റ്റാർട്ട്സ് കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ വന്ന് കൊളാവുകയാണ്. സോ വിൽ ഹി ബി ഏബിൾ ടു കീപ് ഹിസ് കാർ ഇൻ ഫ്രണ്ട്? ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ്, നല്ല പേസുള്ള രണ്ടാളാണ് തൊട്ട് ബാക്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. വി ഹാവ് അർഷദ് ആൻഡ് ജോണി. ആൻഡ് വിൽ ഹി ബി ഏബിൾ ടു ഡിഫെൻഡ് ആൻഡ് ഫൈറ്റ് ദം ഓഫ്? ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Yeah, I think final quality തീരുന്ന സമയത്തായപ്പോഴത്തേക്കും ജോണി വാസ് ഏബിൾ ടു പുട്ട് ഇൻ ദാറ്റ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്. ആൻഡ് P3 സെക്കൻഡ് റോ സ്റ്റാർട്ട് ഒരു പൊടിക്ക് കൂടി ഫ്യൂ മീറ്റേഴ്സ് ഫ്രണ്ടിൽ ക്യാപ്റ്റൻ സോപ്പിന്റെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് പൃഥ്വി, അർഷദ് ആൻഡ് ജോണി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് 3 പൊസിഷൻസ്, ക്യാപ്റ്റൻ സോപ്പ് behind them, and back the row we have Ishwar Mangal and Crazy. So Crazy also beating Vishal the time, and Vishal will start behind Crazy and Ishwar. So qualifying session has come to an end, and നമ്മള് ലീഡർ ബോർഡിൽ കാണുന്ന പൊസിഷൻസ്, this is the order, and we are waiting for this session to progress. So ഒരു 45-minute night race ആണ് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത്, and the time is progressively going by and by, and under the lights who will shine, we'll have to wait and see. അതെ, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വളരെ സ്മോൾ മാർജിൻസ് ആണ്. സോ യു മേ തിങ്ക് 1/10 of a second, right? Putting things into perspective, 1/10 of a second എന്ന് പറഞ്ഞാൽ in real life you would think that's nothing, but when it comes to racing, every last thousandths matter. Yes, so the stage is set. ഇരുട്ടായി വരുന്നുണ്ട്. ഫുൾ ലൈറ്റ് എല്ലാം അടച്ച്
അതെ ട്രാക്ക് ഫുൾ സജ്ജമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് സെർവേഴ്സ് ഇൻ ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ദേ പോകുന്നു സൂര്യൻ. അതെ ആൻഡ് ദ പോർഷേഴ്സ് ആർ ഓൺ ദ ഗ്രിഡ്. ഇതാരാണ് ഫ്ലാഷ് ചെയ്ത് ലൈറ്റ് വർക്കിംഗ് ആണെന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ രാത്രിയായി, സമയമായി റേസ് ചെയ്യാൻ. വി ആർ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ റെഡ് ലൈറ്റ്സ്. ഒരു 1 minute 40 seconds ഉണ്ട് ഫോർ എവറിബഡി ടു പ്രിപ്പയർ ദ സ്ട്രാറ്റജി. ആൻഡ് ദ മിഷലിൻ ടയേർഡ് Porsche cars ആർ റെഡി. എല്ലാവരും അതെ ലൈറ്റ് ഒക്കെ അതെ ഫ്ലാഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതേ കാണുന്നുണ്ട് നമുക്ക്. മുമ്പിലത്തെ ഡ്രൈവറിനെ റേസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഒന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കാണിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴേ വഴി മാറടാ എന്റെ മുന്നിന്ന് എന്നുള്ളൊരു ത്രെറ്റ് ആണ്. So hopefully all the drivers have assigned their keybinds. So headlight on off ആക്കാൻ, ഹൈ ബീം ഓൺ ഓഫ് ആക്കാൻ. കാരണം ഇപ്പോൾ ഗ്രിഡിൽ നോക്കിയാലും ബാക്കിലെ കുറച്ച് കാർസിന് ലൈറ്റ് കുറച്ച് വെളിച്ചം കൂടുതലുണ്ട്, ഫ്രണ്ടിൽ കുറച്ച് കാർസ് വെളിച്ചം കുറച്ച് കുറവാണ്. സോ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി എല്ലാവരും കീബൈൻസ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് സെയിം തിങ് ഫോർ ദ പിറ്റ് ലിമിറ്റർ. ഐ തിങ്ക് ലാസ്റ്റ് ടൈം കുറച്ച് ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പിറ്റിൽ ടെലിപ്പോർട്ട് ആവുന്നു, ഓവർ സ്പീഡിങ്, അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി എവറിഥിങ് ഗോസ് വെൽ ഫോർ ദ ഡ്രൈവേഴ്സ് ടുഡേ. ആൻഡ് എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഈ ഫ്ലാഷിങ്ങും ഡിസ്ട്രാക്ഷനും പരിപാടി എല്ലാം കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. ആൻഡ് ഹൗ പീപ്പിൾ വിൽ യൂസ് ദാറ്റ് ഇൻ എഫക്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളത് കാണണം. അതെ ആൻഡ് നമ്മുടെ സന്തുവിൻ്റെ ഒരു എന്താ D1 ഗെയിമിങ്ങിൻ്റെ ദാറ്റ് ക്യാൻ വെയിറ്റ്. വി ഹാവ് our lights and it's lights out. ഐ തിങ്ക് പൃഥ്വിക്ക് ഇത്തവണ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സ്റ്റാർട്ട് കിട്ടി. ജോണിനും കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു സ്റ്റാർട്ട് കിട്ടി. ഐ തിങ്ക് ഹീസ് ക്യാച്ചിങ് അപ്പ് ടു അർഷദ്. സോ ടു വൈഡ് ഇൻ ടു ദ ഫസ്റ്റ് ബ്രേക്കിംഗ് സോൺ. It is always dangerous and that was something I was expecting. That's a big impact between Prithvi and Johnny, and രണ്ട് കാർസിലും വിസിബിൾ ഡാമേജ് ഉണ്ട്. How much damage is there എന്നുള്ളത് we have to wait and see. Yeah, we see the cracked rear windshields. Yeah, and P3 നിന്നിരുന്ന Johnny is right up to P1 now, and Ishwar Mangal has also gotten a couple of positions in lap 1. So I think അർഷദ് കുറച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ഒന്ന് ഫംബിൾ ചെയ്തു, ബട്ട് ഐ ഫീൽ ദാറ്റ് വാസ് ദ ബെറ്റർ പ്ലേ. റൈറ്റ്, T1ലേക്ക് ഇത്രയും അഗ്രസീവായിട്ട് ഇറ്റ്സ് എ ലോങ് റേസ്, റൈറ്റ്? സോ ദ റേസ് ഇസ് നോട്ട് വൺ ഇൻ T1. and that's Captain Soap who spun off, who backing up right in the moment for Matt to pass. But that's going to be a very disappointing start for his race, because P4 in the start is down to P13 now. Yeah, and I think Kailasnath and Abid also had some incidents because they haven't passed Captain Soap yet. So avarku endo incident undannu thonunu. And yeah, Arshad closing in on Ishwar Mangal. Let's see if the practice laps paid off. Yeah, so it's not separated by much. അത്ര വലിയ ജമ്പ് ഒന്നും ആർക്കും ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. So Prithvi following closely 7 tenths behind Johnny, and Ishwar 8 tenths behind Prithvi right now. And എല്ലാവരും തമ്മിൽ less than a second gap ആണ്, and that's Kiran going wide. Will Shady be able to capitalize on that? And Shady has passed Kiran. So our rear wing wheel, the cars that you see behind, is Shady has passed Kiran, and he'll be hunting for Vishal now. Yeah, I think Vishal is Arshad is wide dropped. in the... Oh, Arshad Is is that an dropping now. incident for Arshad? Because 4 places drop ആയിട്ടുണ്ട്. Was that a slide? Was that a spin? But he's back on the track now. So let's see. അതെ, ഷെയ്ഡിക്ക് ഐ തിങ്ക് ലാസ്റ്റ് ടൈമും ഹി വാസ് റണ്ണിങ് എ വെരി ഗുഡ് പ്ലേസ്, ബട്ട് അവസാനം എന്തോ ഒരു പിറ്റിൽ എന്തോ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് കാരണം ഹി വാസ് ടെലിപ്പോർട്ടഡ്, ഹി ഹാഡ് ഹിസ് കൺട്രോൾസ് ലോക്ക്ഡ് ആൻഡ് ഹി ലോസ്റ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം. P3 ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഷെയ്ഡി അവസാനം ഒരുപാട് ഡ്രോപ്പായി. Yeah, but we saw a good consistent race from him. So അതൊന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത്. I think So Kailas Kailas- Nath is in the pits. I think എന്തോ is that for issue birds? ആണോ? Let's see. Yeah. So Kiran not leaving Shady. ഒരു 6 tenths behind ആയിട്ട് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, and right behind him is Arshad. And we know Kiran will be looking in his mirrors because Arshad was putting in a good quali pace right there. Yeah, right below his Kirande wing നോക്കുവാണെങ്കിൽ. So not giving him a good time. Yeah, and
That's what you want to see, right? Yeah, that's oh, that's a bump into the back and both goes around. I think inside നല്ല രീതിയിൽ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. Maybe like That's another incident. that's It's another incident. utter chaos. I Full think, chaos ആണ്. And that's Captain Soap and Arshad losing out on a lot of positions. yeah, അർഷദിന് അത്യാവശ്യം ഹെവി ഡാമേജും ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ 2 ഇൻസിഡൻസ് ബാക്ക് ടു ബാക്ക്. Yeah, and നോക്കുവാണെങ്കിൽ the leaders are going at it right now. പൃഥ്വി like 3 tenths ഗ്യാപ്പിൽ തന്നെ തൊട്ട് ബാക്കിലുണ്ട് ജോണിയുടെ. And he'll want that lead back. Ooh, Yeah. that's going side by side into the last corner. Going through the outside, but Prithvi falling back. So Johnny keeps the lead at the moment. ഇതിലെല്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗെയിൻ ചെയ്തത് ഈശ്വർ മംഗൾ. ഹി ഈസ് അപ് ടു P3 and he's almost 2 seconds behind, but there's still a lot of time. Prithvi going left, going right, trying to make some space. Maximum mirrors visible and trying to distract Johnny into making a mistake. And you can see how much Prithvi is pushing Johnny right now. Yeah. Trying to force him into a mistake. But he has to do it without making contact. So even while doing all of this, I think our nallori pace and set in Prithvi set the fastest lap last time around, and they're pulling a gap to Ishwar right now. Yep. And Ishwarna thottu backilum Vishal is 5 seconds behind. Shady is again 5 seconds behind Vishal. So gaps build ആയി തുടങ്ങി. Yeah, so Shady has climbed up to P5 now. So past Rahul Babu, and right now trying to chase down Vishal. Yeah. So this battle for P1 is going to be very interesting. ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ജോണി പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും പേസ് ഇല്ല, നിങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ 30 seconds ബാക്കിലാണ് ഫിനിഷ് ചെയ്തത്. ഐ തിങ്ക് ഹി ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ഹിസ് മണീസ് വർത്ത് റൈറ്റ് നൗ. ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ഡ്രൈവ് കിട്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കാലമായെന്നൊരു കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ദിസ് റേസ് മൈറ്റ് ബി വാട്ട് ഹി വാസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ. ആൻഡ് പൃഥ്വി ഈസ് ഗിവിംഗ് നല്ലൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ ടു ജോണി റൈറ്റ് നൗ. ആൻഡ് is he falling back a bit? I think he's just trying to cool those tires a bit back down, maybe take a breather and then attack again. Because ഇത്രയും പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ it's not just physically keeping the car on track, you're using a lot of mental power as well. ഒരുപാട് കാര്യം ജഡ്ജ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു കാറുണ്ട്, ഇത്ര ഗ്യാപ്പാണ്, ഞാൻ എൻ്റെ ബ്രേക്കിംഗ് റെഫറൻസ് എന്തോരം ബാക്കിലേക്ക് ആക്കണം. ആൻഡ് as I say that, we see Arshad trying to come back. He has made the move on Matt. Or Arshad? Yes. Yeah, Arshad in our pace on the way. We saw that in the qualifying session. He qualified P2. Ooh. And that's Arshad losing his car again. I think Arshad's mojo is completely off. Startil ഒന്ന് fumble ചെയ്ത് he's not been able to get back in form. Yeah, what was a great qualifying session from him. Race has gone from bad to worse now because of one after the other or racing incidents is not able to keep the car on track. Yeah. Getting the rear loose on multiple occasions. Let's see if he'll be able to put it back. It's a 3-way battle. Matt, Arshad and Akshat. And that's a tap for Matt. Arshadin അത് വളരെ നല്ലൊരു ഇൻസിഡൻ്റ് ആയി മാറി. ഹി kept his distance, so he got through back up to P10. I think mid packil നമ്മൾ കുറച്ചധികം ഇൻസിഡൻസ് കാണുന്നുണ്ട്. And the leaders out here back at it. Yes. They are on a race of their own. They are on a race of their own. Yeah, I think ഒരുപാട്, if you keep out the top two and the whole incident pack behind, as if you want to call them that, ഇപ്പോൾ ഈശ്വർ മംഗളിനായാലും വിശാലിനായാലും ഷേഡിക്കായാലും രാഹുൽ ബാബു has some competition behind him, but 3 drivers in places 3 to 5, they're having a very lonely race. Almost more than a 5-second gap in front and behind. So ഇവരുടെ
ലീഡേഴ്സിന്റെ കോമ്പറ്റീഷനെ കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ they are exchanging fastest laps. So ആ ഒരു fight and gap, that Oh, quite late on the brakes by Prithvi, or was Johnny early there? So almost into the back, but manages to avoid. So our fastest laps trade ചെയ്ത് കളിക്കുകയാണ്. So right as they both cross the finish line, I could hear two pings. ആദ്യത്തെ ജോണിയുടെ fastest lap, and അപ്പൊ തന്നെ Prithvi taking it back. yep. And not separated by much at all. So right now on board Oh, with crazy Justin. going for a dive. Yeah, will be able to And stop he the car. manages to keep it Yeah, on track. so it's a good dive on Justin, and Justin is trying to come back on Crazy, and Crazy goes Good wide time. again. Is that enough for Justin to get back that position? I think Crazy just about manages to keep it. അതെ. Yeah, so that's up to P7 for Crazy. Kiran is in the pits. Has he had an incident? Has he did he get teleported back because of something? We are not sure. So Prithvi കുറച്ചൊന്ന് ഡ്രോപ്പ് ആവുന്നുണ്ട്. I think he made a mistake somewhere. So 1.7 seconds ആയി ഗ്യാപ്പ്. ആൻഡ് ജോൺ ഇപ്പോൾ മിക്കവാറും ഒരു സൈ ഓഫ് റിലീഫ് ആയിരിക്കും. എങ്ങനെയും കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് പ്രഷർ ഒന്ന് കുറഞ്ഞു എന്നാലോചിക്കായിരിക്കും. Yeah, I think visually it looks really good, these cars racing at night. Tires getting hot. Crazy trying another move on Rahul Babu. Oh, that's Rahul Babu closing that gap. Crazy Round yes, goes fun out. crazy. Yeah. So ക്വാളി കുറച്ചൊന്ന് ബാക്കിലായതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ തീർക്കാൻ നോക്കുകയാണെന്ന് ക്രേസി, ബട്ട് ഈസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു. ഈസ് ട്രൈങ് ടു ഓവർടേക്ക് ഓൺ ദ ഗ്രാവൽ, ഓൺ ദ ഗ്രാസ്, ഗോയിങ് വെരി വൈഡ്, ബട്ട് yeah, ഈസ് but ജസ്റ്റ് നോട്ട് that ഏബിൾ ടു. I think that gap was disappearing there for him, and കുറച്ച് caught out ആയി പോയിട്ടുണ്ട്. But he loses only one position there, but will now have to catch up 6 seconds to the back of Justin. യാ, ഇനി ജസ്റ്റിനെ ഒന്നുകൂടി ഓവർടേക്ക് ചെയ്യണം. And we saw how that went. Yeah, and I think that gives Justin an opportunity to fight Oh, Rahul, and rocketing past. is that a better exit, or does Rahul have damage? We'll have to see. His car looks visibly okay. Yeah. I That think- was a flyby past Rahul for Justin. Yeah. Yeah. Rahul was just a sitting duck out there. So is that like a way better exit for Justin, or was that some damage? Because Rahul Babu, you can see, like dropping now, like നേരത്തെ 0.7 seconds, and it's like 1.8 seconds now. അതെ I think he's going a bit slowly now. അതെ. ഐ തിങ്ക് ജോണി കുറച്ചൊരു ഗ്യാപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്തു. സോ ഇറ്റ്സ് അപ് ടു 2 seconds. ആൻഡ് ക്രേസി ഈസ് ഓൾസോ ക്ലോസിംഗ് ഡൗൺ ഓൺ രാഹുൽ. സോ രാഹുലിന് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പാക്ടിങ് ഹിം എ ലോട്ട്. തൊട്ടു പിന്നാലെ അർഷദും ഉണ്ട്. സോ ദീസ് ടു ട്രൈങ് ടു ഗെറ്റ് ദ റേസസ് ബാക്ക്. So that's the next battle brewing. So Arshad right behind Crazy right now, 5 tenths behind, and both of them I think catching Rahul as well. അതെ, ബട്ട് ഓഫ് ദ ടു അർഷദിനാണ് പേസ് ഉള്ളത്. ബട്ട് വിത്ത് ഹൗ മച്ച് ഡാമേജ് ഹി ഹാസ് ആൻഡ് ഹിസ് ഹോൾ മോജോ ഓഫ്, we'll have to see what happens. Yeah, so these four separated by not a lot. And നോക്കുകയാണെങ്കിൽ Arshad is trying to be big in the mirrors and distract Crazy into a mistake. So Arshad Going around ഇവിടെ, the last corner. if he's playing it smart, he'll hang back. Oh, and Crazy goes for a spin. Arshad എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കി. Yeah, I think ഒരു ചെറിയ scratch ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, but still manages to escape out of a huge incident. What could have been? അതെ. So Crazy losing out again on a couple of positions. So Arshad up to P8 now, and on the chase for Rahul. So ഇവിടെ leaders
So Prithvi ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് എടുത്തിട്ട് is closing in the gaps. So now less than a second gap between Johnny and Prithvi. സോ ഇതിൽ ആക്ച്വലി നോക്കേണ്ടത് ജോണി എന്തോരം ടയർസ് പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വിൽ ഹി ഹാവ് ദ ലൈഫ് ടുവേർഡ്സ് ദി എൻഡ്? ബിക്കോസ് പൃഥ്വി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുൾ ബാക്ക് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വരുവാണ്, വൈൽ ജോണി ഈസ് ഓൺ ഇറ്റ്. സോ നമ്മുടെ സ്ട്രീമിൽ വി ഹാവ് ആദിത്യൻ missed on a good race. Yes man, a lot of action, a lot of drama, places swapping left and right. So Arshad Rahul Babu ne overtake idu, is back up to P7, hunting down Justin now. I think Rahul has an issue with the car because was there an incident or he's not at it right now in the feeling under, and Arshad is up to P7 now. So just in P6 and Shady doing consistent laps and is still in P5 right now. ബട്ട് ഷെയ്ഡി ഫ്രണ്ടിലോട്ടുള്ള ഗ്യാപ്പ് നന്നായിട്ട് ബിൽഡ് ആവുകയാണ്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വാസ് അറൌണ്ട് 5 seconds. ഇറ്റ്സ് അപ് ടു 21 seconds now. So clearly the top four are just pulling away. Yeah. So Vishal, his race story coming up very well. I think 3 places he has gained and is up to P4 now. And ഈശ്വരും അത്യാവശ്യം മുമ്പിലത്തെ ഇൻസിഡൻസും ഡാമേജും എല്ലാം ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്തിട്ട് is up to P3. Yep. And the leaders in the story continues. Yeah, last lapilum fastest lap. Rahul Babu now seeing competition from Captain Soap. So നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് റേസിൽ P2 ഫിനിഷ് ചെയ്ത ക്യാപ്റ്റൻ സോപ്പ് ഗോസ് ബൈ രാഹുൽ ബാബു. രാഹുൽ ബാബുന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ പോലെയാണ്. യെസ്, ലുക്സ് ലൈക്ക് സം ആക്ച്വൽ ഡാമേജ് ബിക്കോസ് ഒത്തിരി ടൈം പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ. അതെ. And that's a clean move by Captain Soap on the inside of T1. Yeah, Arshad caught up to Justin. And he's moving left, moving right. Every day. This is the second time these guys are battling now. Yeah. And the problem with driving so aggressively is ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലെ ഡ്രൈവർ കുറച്ചൊന്ന് നേരത്തെ ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ, and if he slows down a bit too much, the driver behind has to stand on the brakes to try and stop his car to avoid the contact. So അങ്ങനെ കുറേ ടൈം പോകും. So I think Arshad is just pushing like a madman. Yeah, I think that's where Arshad is flying past Justin right now, and that's the position gained. Arshad up to P6. Yeah. 6 seconds to P5. And Shady again backilum. I think Shady has picked up the pace a bit now because Isharna padukka catchy ana, but Arshad is also catching up to Shady. Yeah, and Nokani Vishal has climbed up to P3 now, so gotten past Ishwar. Idile mistake aanu ennallathu we'll have to wait and see because it's 13 seconds to Prithvi for Vishal and a 4-second gap ilana to Ishwar. So yeah. ഈശ്വറിന് എന്തോ ഇഷ്യൂ പറ്റിയെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ഈശ്വർ ഹാഡ് എ ലീഡ് ഓഫ് 5 seconds and that has vanished. So crazy going past Rahul Babu, like you said, is a sitting duck, and we have Abid Hussain DNFing. Kiran has also DNF'd out. So റേസിലത്തെ ആദ്യത്തെ 2 DNFs ആണ് what we are seeing right now. That's Abid Hussain and Kiran out of the session. Yep. Kailas Nath, I think 2 minutes behind, but he is still not giving up. Crazy Admiral again spinning out. ഇതിനു മുമ്പും ഇതേ കോർണറിൽ we saw Crazy spinning out and he makes the same mistake again. Yeah, I think would it be worthwhile to go to the pits now, top up full fuel ആയിട്ട് and repair the car and come out and restart your race again? Would that be a good strategy? Because നമ്മൾ ഒത്തിരി ഡ്രൈവേഴ്സ് ഇവിടെ കുറെ ഇൻസിഡൻസ് കാണുന്നുണ്ട് and most of them are losing out on the valuable pace that they probably can show. അതെ, ബട്ട് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് യു ഹാവ് ഇനഫ് ഡാമേജ് ടു മേക്ക് യു സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി സ്ലോവർ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് മേക്ക് സെൻസ്. അതർവൈസ് യു ആർ ക്യാരിയിങ് സോ മച്ച് ഫ്യൂൽ ഓൺ ആവറേജ്, റൈറ്റ്? സോ യു വിൽ ബി ഗോയിങ് സ്ലോവർ.
Yeah, the story in front continues as it is. ഒരു 6 tenths gap il they are trying to keep each other where they are. Or I mean Johnny is trying to keep Prithvi where he is. Yeah, meanwhile, Arshad has closed the gap to 1.6 seconds. And he will be right on Shady's tail in a couple of laps. Yeah, looks like. And So crazy. Crazy mistake has cost him. So Matt is right behind him. Yeah. Yeah. Crazy Kim, again, he needs a reset. I think Arshadin adu kitti and he's able to climb back up. I think Crazy Kim have to reset വേണമെന്ന് തോന്നുന്നു. Oh, going super wide, Prithvi. Yeah, and of course, like gravel is going to drag you down so much. So Prithvi might have lost, as you can see on the timesheet, almost half a second out of poi. Yeah, and അഗ്രസീവായിട്ട് പുഷ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എസ്പെഷ്യലി ഇൻ അസറ്റോ കോർസ വേറൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ you try to throttle out on the curbs and it will spin you backwards. So So Arshad has caught up to Shady. Meanwhile, yes, that's the next battle coming in. So Arshad has the pace. Where will he decide to make the move? now. Right now, and that's into the last corner. Yeah, and clean through. Yeah, well done. Cleanly put. Oh, that was not the last corner. That was not the last corner. Yeah. So clean move by Arshad up to P5 now. So slowly getting back into that mojo. Yep. Now he has to close down a 25-second gap to Ishwar. So Rahul Babu putting the pressure on Matt. So ഇതിനിടയിൽ ഏറ്റവും വലിയ കൺഫ്യൂഷൻ രാഹുൽ ബാബു വാസ് ഡ്രോപ്പിംഗ് ബാക്ക് ബട്ട് നൗ ഹീസ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടു പുട്ട് ദ പ്രഷർ ഓൺ മാറ്റ്. So not sure what exactly is happening with Rahul Babu's race. And yeah, Prithvi Veendum, he is back on the push. He is trying to catch up to Johnny again, and we see two folks in the pits, Akshat and Kailas. Stop and go ano, regular pit stop ano, we are not sure. I think Abid has joined back. In those server difficulties, I think he got kicked, and hopefully he's back on the server. I don't know if he's back on track. And yeah, Rahul Babu വീണ്ടും ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. I think it's one particular corner. രാഹുൽ ബാബുവിന് കുറച്ച് എന്താ പേസ് കുറവായിട്ട് ഒരു കോർണർ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ആൻഡ് in the rest of the track he's catching up to the driver ahead. So yes, P1 we have Johnny, P2 we have Prithvi a second behind, and P3 we have Vishal, 10-second gap. P4 we have Ishwar again 11 seconds behind, and Arshad is catching up. He is trying to get the race back into his hands. 26-second gap ആയിരുന്നു. Arshad has caught it up and he's up to 19 seconds behind now. And I back think from the timesheet looks like he's on an average 6 seconds faster. So yep, we might see a good battle there. Oh, Shady going very wide. He was having an incident-free race, but I think he barely just about kept it out of the barrier. അതെ, ആ ബമ്പർ രണ്ടും അവിടെ ഉണ്ട്, ഗ്ലാസ് ഒന്നും പൊട്ടിയിട്ടില്ല. So he can carry on. That's great. Crazy off track again. They're trying to push, trying to make Justin fight for his P8. So ഇങ്ങനെ ഇത്ര അഗ്രസീവായിട്ട് പുഷ് ചെയ്യുന്നത് ഐ ഫൈൻഡ് വെരി കൗണ്ടർ ഇൻറ്റ്യൂട്ടീവ്, ബിക്കോസ് sure you're trying to force your opponent or the driver ahead into a mistake, but again you are also on the edge. 1 second of lapse is all it takes for you to end up in the wall. Yeah, but it's as the more exciting, even if you're behind the wheel or watching here right in front. So,
behind the wheel is very stressful. It's very stressful. I've done it and I know. Yeah, I think that stress is why we are all in this for. So probably Fair crazy enough. riding that high. Yeah. Yeah, so I think smooth and Trying to move go on to side the by inside. side. Yeah, on to turn 3. And yeah, Yep. I think makes the position. Manages to stick it. I think Justin caught out a bit going wide into the next corner, but keeping it on track. Arshad So is 9 seconds behind now. He is yeah, flying. yeah, Arshad is flying right now. So I think last lap was കുറച്ചുകൂടി അധികം slow for Ishwar. So that was a 2:11 from Ishwar and Arshad meeting a consistent 2:01s. So Yep. last lap was 10 seconds faster for Arshad and he's catching up. Yep. And we have Carbo and T1 Abomination in the chat. Just having some friendly banter. The sim game on the best. So yeah. Yeah, I think 8 പേര് on the channel right now. Everybody watching, എല്ലാരും പറയൂ which is your favorite sim game and which do you think is the one that deserves to be up there. Yes. ജോണിയുടെ Johnny ഷാറ്റേഡ് ഗ്ലാസ്സിലെ മേളിൽ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ക്യാമറയിൽ ഒരു സ്ഥിരം കാഴ്ചയാണ് പൃഥ്വി. Prithviraj R P2. And as the race is ticking down, we are like less than 20 minutes left now. So more than half the race is done. And Yep. these two have been ഈ ഒരു 1 second വിൻഡോയിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ദ റേസ്. ആൻഡ് ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ട ഒരു സ്ട്രാറ്റജി പോയിന്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ള. അതെ. Who decides to go in first and what do they do? So entire refuel ചെയ്യും, എപ്പോൾ നിർത്തും, how long will they be able to carry on their fuel എന്നുള്ളതെല്ലാമായിരിക്കും what they might be thinking. I think after a point if you see like you guys are matched on pace, then you start to think about in the strategy which to beat you and that's when the mind games and our 4D chess begins. So fair point, but എനിക്ക് തോന്നുന്ന the time has passed for that, right? So now it's too late. You should ideally start. Pretty bouncing off the curbs. So ideally you should start that some a little while back, right? So you have enough of a buffer if you want to save fuel, undercut them in terms of fuel. But yeah, let's see what Prithvi is able to do. So ഇതിനിടെ വേറൊരു ചോദ്യമുള്ളത്, has any of these two drivers been saving fuel, right? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്കൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാവാം, but let's see how it plays out because and in typical Johnny fashion, ഡിസ്കോർഡിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ he'll be on the channel asking എടാ എത്ര ഫ്യൂല് ബാക്കിയുണ്ടടാ, ഫ്യൂല് സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടടാ. He'll be planning out his race in his mind, and yeah, we'll have to wait and see what both these drivers do because it's going to be the fight for the victory. Oh, that's crazy going wide again. Crazy, Yeah. So crazy and shady on their battle. കുറച്ച് ബീച്ച് കൂടെ ഓടിച്ചിട്ട് crazy now. 2 seconds. ഷെയ്ഡിക്ക് വീണ്ടും ഒരു പ്ലേസ് പോയെന്ന് തോന്നുന്നു because Captain Soap is ahead. Yeah, Captain Soap is right now P6. And lastly, we have Akshat, Abid and Kailas. So I think they had some disconnection. Arshad goes past Ishwar. Yeah, Arshad is past Ishwar right now. So back to P4. So Arshad race ഒത്തിരി places drop ചെയ്തായിരുന്നു race started, but consistent laps have put him back to P4 now. Yeah. From here, will he be able to get back that podium step that he wanted at the race start? So I think ഒരു അടിപൊളി qualifying session ആയിരുന്നു. He'll be heartbroken with the way how his race started off, but he should be proud of the recovery as well. So ഇനി എന്തെങ്കിലും points തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് കാണാം. Yeah, and that was a beautiful shot of the tight right-hander. We see cars coming in, we see cars flying out.
സോ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുന്ന അക്ഷത് ആബിദ് ആൻഡ് കൈലാസ്. സോ ഐ തിങ്ക് അവർക്ക് എന്തോ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദേ ഹാഡ് ടു ക്വിറ്റ് ആൻഡ് റീജോയിൻ, ബട്ട് ദേ ഡിസൈഡഡ് ടു സോൾജർ ഓൺ. തിരിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്തു. ഈവൻ ദോ ദർ 1 or 2 laps behind, they're still fighting it out. So this is not a sport where you give up. Yeah, I think the right call. And after all, you're still in points, so you're Yeah. still fighting for like course extra points as well. So it makes sense to fight for that. So good call by them. And this is round 2 of Crazy versus Shady. So Dana, Yep. let's see if Crazy will be able to make the move on track. And I think the bigger question is if he'll be able to keep it on the track. so Crazy showing pace here. Multiple times Shady ne catch ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. All he needs to do is make sure that he gets those exits right. And he has. Yeah. He is catching up tighter line. He's catching up to the bumpers of Shady. So that's well matched between both of them. Who will be late on the brakes? Will dive in a chance under, or will Crazy wait? for a different move? Shady And goes that's Shady wide. going wide. Shady going wide, and easy move up to P6 for Crazy. So I think we have Oh. our first pit stop. Ishwar Mangal has decided Yes. to come in and refuel. I don't think he's changed tires. He's coming back out. Yep. So Akshat riding the grass. Ishwar joining back P11 at the moment. Yeah. But അവരുടെ മുമ്പിൽ എല്ലാവരും ഇനി പിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. So Yep. and again Prithvi takes the fastest lap. So fastest lap in 2 points under. So that will also count towards your point tally. So just to motivate the drivers a bit to push that extra mile. Yeah. Last time also, Spilum, it was Prithvi who did the fastest lap. So he already has one of those, I think, bragging rights under his belt now. Yedo Raisalam looks like he's the one holding on to it. ഇനി വേറെ ആരെങ്കിലും ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഗ്രാബ് ഓൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം. And that's the second pit stop. So Vishal coming into the pits. So Yes. right now at P3. Oh, Johnny John spins out. It's a mistake from Johnny. Oh, ഇത്രയും consistent laps കണ്ടിട്ട്, and that would be heartbreaking. So It will be very costly. കാരണം yeah, it's going to be a costly affair for him. Yeah, and that puts Arshad also into competition. I think he's still a minute behind, but Oh, that's a huge gap now to Prithvi, because Yeah. ഒരു full race were closely matched, because ഒരു 1 second ഗ്യാപ്പിലാണ് അവർ രണ്ടുപേരും റേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, and that tells how much pace both of them have. So now Johnny will have to push കുറച്ചുകൂടി extra to see how he'll be able to bring that P1 back in play. and Johnnyക്ക് വേറെ കുറച്ച് obstacles ഉണ്ട്. He has started what do you say? He has started to catch up to the back of the pack. So he has to overtake them under blue flags now. So there is that extra bit of challenge. As we can see, Akshat, who is running P12, right in front of Johnny. Yeah, I think traffic കുറച്ച് tricky ആവും. Given that it's a night race also, let's see how much people will start abusing flashing and ask the person to jump out of the way. Yeah, പിന്നെ ഇതിനകത്ത് there are penalties for blue flags. If you impede the driver behind, you get penalties for that as well. Yeah, so having blue flags നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കണ്ടതാണ് ലാസ്റ്റ് റേസിൽ. പോസ്റ്റ് റേസ് കുറച്ച് പെനൽറ്റീസ് അപ്ലൈഡ് ആയിട്ട് we got a couple of positions being shuffled. So Yeah, Akshat being extra generous, he goes into the runoff and he leaves a lot of space and more for Johnny to go through. Prithvi, meanwhile, I think sigh of relief, run my race to the end and stand on the top step. yeah, I think very controlled race ആണ് what we saw from Prithvi all the while. An extra aggressive pushing ഒന്നും കണ്ടില്ല. He knew what he had to do and kept that 1 second gap ഇടയ്ക്ക്. And
waited for any small mistake, and Prithvi is rewarded with that. So right now running P1, 8 seconds in front of Johnny. Yeah, Arshad's mojo is back. He has set the fastest lap. So gap and down is just 40 seconds. Johnnyക്ക് tire wear എന്താണ് അവസ്ഥ? Because that was a massive spin. So tires pace hurt ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? Will he change them in the pits? Let's find out. And Prithvi going very loose, his rear sliding in and out. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അർഷദ് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് പെട്ടെന്ന് കട്ട് ഡൗൺ ആവുന്ന കണ്ടിട്ട് he's gotten that extra motivation to push for it. I think he feels like P2 might be reachable എന്നുള്ളൊരിത്, so he might be going for that possibility as well. And we see Matt also coming into the pits, crawling into his box and stopping for the mechanics. The invisible mechanics, the ghost of mechanics. The invisible mechanics, yes. And P1 leader has come into the pits. Oh, he's swerving left. Suddenly seeing I think that's Kailas at the end of the pit box. It's quite surprised seeing him there. It's a very bumpy pit lane. Cars are bouncing up and down. Yeah. And നമ്മുടെ stream in the chat we have Johnny Mephisto saying iRacing is the best. And T1 Abomination വന്നിട്ട് കണ്ടം വഴി ഓടിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. I think there will be a lot of supporters for Mephisto with that. അത്യാവശ്യം പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈറ്റിൽ ആണ്, and we've all so ഞാൻ personally, when I see people especially in the community as well, ആൾക്കാർ iRacingൽ ഈ എൻഡ്യൂറൻസ് റേസ് കളിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ തോന്നും എനിക്കും വാങ്ങിയാലോ, കൊള്ളായിരിക്കും. But then you think about the economics of it and decide no. I think that's true. So iRacing എപ്പോ ആരുടെ ലൈവ് സ്ട്രീം കണ്ടാലും ആര് കളിക്കുന്ന കണ്ടാലും ഇത് കൊള്ളാലോ, ഇത് മേടിച്ചാലോ, ഇതും വേണമല്ലോ എന്റെ ആർസനലിൽ എന്നൊരു ഫീലിംഗ് എപ്പോഴും ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. But too damn expensive. Sim racing in itself is not a cheap hobby. But then again, that's also a counterintuitive thing. അത്രയും പൈസ പൊട്ടിക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി പൊട്ടിച്ചപ്പോ എന്നെ സംഭവിക്കാനൊരു So Arshad now right behind Prithvi, who has served his pit stop. So different strategies in രണ്ടുപേരും, and will they be racing എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണുന്ന സംഭവമാണ്. Will Prithvi defend or will Prithvi simply let Arshad pass? And chatൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, ക്രേസി അഡ്മിറൽ പിറ്റ് ചെയ്തു? I don't think so, because he is up to P4 and I think Crazy has not pitted. Crazy has not pitted. Yes. I think നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് പിറ്റ് സ്റ്റോപ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. We had Prithvi, Ishwar, Matt. I think that's it. Did we have പിന്നെ കുറച്ച് DNF അല്ലെങ്കിൽ server errors കാരണം പിറ്റ് ചെയ്തവരുണ്ട്, and now we have Johnny as well who has pitted. So let's see. So this is going to be tight on exit, or will this be easy pass for Prithvi? I think Johnny എന്തോ മാജിക് ചെയ്തു. Johnny is ahead. Johnny is ahead. How did he bring that 8-second gap down? So 10 seconds എങ്ങനെയോ pit strategy കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് Johnny, and that's massive. He's back in the lead, and ഒരു 2 second gap lead already ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ജോണിക്ക്. So this is exactly what I mentioned. So എന്റെ ഫ്യൂൽ സേവിംഗ് ആണോ, എത്ര ടാങ്ക് ബാക്കിയുണ്ടെന്ന കാര്യം ജോണി might have plotted something. Some crazy strategy in play here, right here, and 10 seconds cutting. Pit stop 10 seconds cut ചെയ്യാന്ന്, that's massive. And Prithvi will be kicking himself. Either it is the smartest play or Johnny is trying to risk it on fuel. So ഇനി അങ്ങോട്ട് ഫ്യൂൽ സേവ് ചെയ്ത് ഓക്കെ എനിക്ക് ഇത്രയും മതി, ഇതിൽ ഓടാൻ പറ്റും എന്ന് ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ, we don't know. But whatever he has done, it is. It's massive, and നോക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ it's
ഒരു 7 minute, less than a 7 minute ആണ് റേസിൽ ബാക്കിയുള്ളൂ. And 7 minutes is what, 3 laps? And 3 laps il Prathvi will have to find 2 seconds. And with the pace that they were running at, Yeah. we'll have to wait and see. We'll have to wait and see. So Johnny എന്തേരെ ഫ്യൂല് കുറച്ചാണ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവാന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു ബിഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ആണ്. And if that's the case, Prithvi will be അതെ. able to catch back up. And Johnny is going to അതെ. defend hard. No doubt Johnny is going to defend hard. ചിലപ്പോ a bit too hard, but yes, Johnny will be defending. And the I sim wars continue in the chat, folks. So if you feel the entertainment on the stream is not enough, I think baki chat will get. Yeah, definitely. And that's Rahul Babu who is going off the track, or is he stopped? He's completely come to a stop. Yes, Rahul Looks like Babu എന്തെങ്കിലും that issue might or be he's teleported back to the pits. Yeah, that looks like that's the end of his race. And very unfortunate. Multiple incidents causing a lot of time loss. Yeah, Oh, wait, he was Prithvi, running. it's 9 seconds back now? Yeah, I think he had an incident. Oh. So that is going to be a big sigh of relief for Johnny. നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 2-second അതെ. gap ഉണ്ടായിരുന്നെ. It's gone up to 8 seconds now. And Yeah, yeah, I think it will be a question for the podium interview for sure. അതെ അതെ അതെ. ആൻഡ് അവരുടെ മനസ്സിലിപ്പോ do I push just that bit more and try to go for the fastest lap, or do I bring it over the line? അതായിരിക്കും. Yeah. So Arshad holds that bragging rights Ippo. So he's having the fastest lap. And that fastest lap is right now ഒരു 1:59.4. അതെ. And technically, where does it say? So my timing sheet says that Prithvi has set like a 2000 second faster lap compared to Arshad's fastest lap. Was that invalid? I don't know. But anyway, the graphic says Arshad is having a purple lap time at the moment. And with 4 minutes to spare, our leaderboard looks like this. So Johnny P1, Prithvi P2, Vishal is P3 right now, Arshad P4, Crazy up to P5. I think he's still yet to pit, or did we miss it? Ishwar P6, Captain Soap P7, Justin P8, Matt P9, Shady P10, Rahul Babu, we saw him teleport back to the pits. He's still holding 11th position. I think Akshat is probably a lap down. And followed by Abid Hussain and Kailas Nath. Yep. And yeah, I think top place is more or less set. So 3 minutes on the clock, 3.5 minutes on the clock. Johnny John, comfortable enough lead. And Prithvi, again, I don't know if he'll try to push or if he'll decide, okay, P2 for a race, I'll take it and go home. So, interestingly, championship, so preseason testing in the championship standings, it's going to bring, I think, Prithvi up to P1, or, okay, let's see, Arshad is right now P4. So, P4, you get 31 points. Oh, it's going to be Arshad still. Yeah, it's going to be Arshad still, and Prithvi is going to be up to P2 in the championship standings with this result. And Justin first race in Misayadu Garnam, it will be only a 50 point for him. So yeah, but then we don't know how many penalties these drivers skipped, and post-race penalties and all of that, and we'll have to take a look after to understand our final standings. Yep. So with the current leaderboard we are seeing right here, Arshad will keep on his P1 in the championship standings. And Prithviക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു leap forward ആയിരിക്കും with this result. He will be up to P2. അതെ. ആൻഡ് അതാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പോയിന്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വി മെയ്ഡ് ഇറ്റ് സോ ദാറ്റ് ഈവൻ ഇഫ് യു ഹാവ് a one-off bad race, right? You don't. Oh, we see a lot of dust. Is that Johnny? It looks like Johnny because the time has come down to 2 seconds. Oh wow, the race leader has gone off and ഒരു 1 lap battle ആയിട്ട് മാറാൻ പോവാണോ ഇത്?
Yes. It's less than 2 seconds on the clock. Less than 2 seconds on the clock. And this should be that final lap battle that we always wanted to see. Yes, ഇതൊരു ഹാമിൽട്ടൺ വെർസ്റ്റാപ്പൻ മൂമെന്റ് ആകുമോ? അതെ. So Tense less than a back. second gap right now. Any Johnnyക്ക് എന്തെങ്കിലും damage ഉണ്ടോ? Is he having to take the foot off the throttle? നമ്മൾ പറഞ്ഞ fuel is going to Yes. come into play. And also, you have to understand these guys are pushing like madmen. One small mistake is enough. Yeah, I think Prithvi sees the opportunity and he wouldn't want to let it go. Yeah, we'll get one more lap of racing. So, still 1 minute left on the clock. So, we should get one more lap of racing. And that will be worrying for Johnny. It will be a relief for Prithvi. Yeah, we'll have to see. So still within that 1 second window, you can see a high beam അടിച്ച് അവന്റെ കാറ് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം. Will he try to go for a lane braking move എവിടെയും? And if at all, would the last corner be the best place to do it? To make sure that Johnny cannot come back. But last corner, it's tight. It's very tricky. Yeah, it's not a dive in a particular place. അതെ. I think this chicane would be more in a dive in a particular place, but And they're the still clock runs separated out. by. Yeah, it looks like the clock is running out. Oh, they're separated by almost nothing. Or 2 tenths gap between them. Right up to the finish line. Is this the photo finish we wanted? Johnny takes the checkered flag. Oh, what a race. What a show these Yes. guys put up. So that's P2 for Prithvi. And Johnny maintaining onto that position. What a Yep. race. What a show. And looks like Vishal is cruising on to secure the last position, that last step on the podium, and it'll be P3 for him. Yep. Arshad, good comeback drive, good recovery drive. Yeah, He will mega finish recovery on drive from him. Yes, ഒരു mega recovery drive is what we saw. Multiple race incidents ഉണ്ടായിരുന്നു startingൽ, but he managed to keep calm അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് and use his pace so that he can climb back up, finishing P4 right now. Yep. We have Crazy who is going off-road again. The final off-road experience. ഈ ട്രാക്കിൽ രാത്രിയിൽ and rounds that last corner. Comes up to finish. P6 under his. That's P5. That'll be P5. I think that is one for the audience. Yeah. And Ishwar Mangal rounding up the track. He will finish P6. Captain Soap P7. Justin behind him P8. And followed by Matt, who will finish P9. Yep. Yeah, so all the rest of the drivers are rounding out. So that's Shady finishing P10. Followed by Kailas Nath. Yep. And I think that is it. Yep. The drivers have crossed the line, and that will put a close to the second round of preseason testing. And I think this was the best one yet. Yeah, night race brought out like ഭയങ്കര different ambience. We saw a lot of people fighting and fighting hard. They were all pushing hard. ഒത്തിരി പേര് off track, ഒത്തിരി പേര് pushing the മുമ്പിലത്തെ car right up to the edge. And what a show our race leaders put up. Johnny and Prithvi, last lap ഒരു nail biting finish, and it was all worth it. Okay. And we will have our podium interviews now. So I think drivers എല്ലാം we've not formally called it, but we can call it a cool down room. നമ്മുടെ sending it channel.
So we Yes. have most of the drivers who have gathered there right now in the Sending It channel. നിങ്ങൾ കാണുന്ന ആർക്കാർക്ക് ഇവരുടെ ഡിസ്കഷൻ എല്ലാം കേൾക്കണമെങ്കിൽ you can come right into our Discord channel. It'll be there in the bio, Instagram page എല്ലാം ഉണ്ട്. So join our Discord channel, listen into what these drivers have to say. അവരുടെ ഡിസ്കഷൻസും അവരുടെ എല്ലാ പരിപാടിയും കേട്ടിട്ട് we'll move into the podium interviews. Yes. So in P1 we have Johnny John. I'll just pull them in. P2 we have Prithvi. Yeah. And Vishal. Yes, Vishal is also here. Hello boys, congratulations. We have the podium finishers with us. നമുക്ക് podium interviews വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ആൻഡ് സോ റേസിന്റെ സ്റ്റോറിയിൽ ആ പിറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്നുള്ളതാണ് ദ ബിഗസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചോദിക്കാനുള്ള ടു ജോണി. ഒരു 8 സെക്കൻഡ് ബാക്കിലുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു 2 സെക്കൻഡ് ലീഡ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എന്റെ മുമ്പിലുള്ള രഹസ്യം എന്താണ്? സിംപ്ലി പുട്ടിങ് ഇറ്റ്, പൃഥ്വി ഓവർ ഫ്യൂൽ ചെയ്തു. ഞാനും ഐ തിങ്ക് മോർ ദാൻ ഇനഫ് ഞാൻ ഫ്യൂൽ ചെയ്തു. പക്ഷെ പൃഥ്വിയുടെ അത്രയും ഫ്യൂൽ ചെയ്തില്ല. പൃഥ്വി ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചപ്പോ അവൻ പറഞ്ഞു അവൻ 70 ലിറ്റേഴ്സ് ഇട്ടു, ഞാൻ 40 ലിറ്റേഴ്സ് ഇട്ടു. അപ്പൊ അതായിരുന്നു ഡിഫറൻസ്. Understood. So very confusing because നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ that's an 8 second gap and ഇവർ തമ്മിൽ പേസ് അത്യാവശ്യം മാച്ച്ഡ് ആണ്. ആൻഡ് ഹൗ വിൽ ജോണി ഗെറ്റ് ദാറ്റ് 8 seconds ബാക്ക് എന്ന് ആലോചിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് പിറ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ 2 seconds in front of Prithvi. And we were all very confused. But congratulations on that P1. Somehow എന്റെ മറ്റേ കുറച്ച് സ്പിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസിക് എല്ലാം സ്ട്രീമിലുണ്ട്. I think P1 P2 fight it was very entertaining. രണ്ടാളിലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് വരും, ഒരുപാട് ഗ്യാപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്യും, ട്രേഡിംഗ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ലാപ്സ്. സോ very good race from both of you. I think outright pace എനിക്ക് തോന്നുന്നു പൃഥ്വിക്കായിരുന്നു തോന്നുന്നു കൂടുതൽ. So outright pace was Arshad, who has the fastest lap. And Arshad finished P4. ആദ്യം എന്തോ ഇൻസിഡന്റ് സംഭവിച്ചു. Yeah. So P2 man Prithvi. Yes. On the podium again. എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ T1 എന്ത് സംഭവിച്ചെന്നുള്ള അറിയണം. ആൻഡ് യുവർ റേസ് ആഫ്റ്റർവേർഡ്. Yes. എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല കേട്ടോ. ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം ലൈൻ എടുത്ത് നോർമൽ ബ്രേക്കിംഗ് പോയിന്റ് ഐ തിങ്ക് ഞാൻ തന്നെ വൈഡായി പോകാൻ പോവായിരുന്നു എക്സിറ്റില്. പക്ഷെ അന്നേരം എന്നിട്ടും എനിക്ക് ബാക്കി നീടി കിട്ടി. നല്ല പറഞ്ഞ എനിക്ക് എങ്ങനെയാന്ന് അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് എല്ലാം 4 കോർണറും ഡാമേജ്. ഞാൻ നോക്കുമ്പോ എനിക്ക് 4 കോർണറിന്റെ ഡാമേജ്. ഞാൻ തിരിച്ച് ട്രാക്കിൽ കയറാൻ നോക്കുമ്പോ ജോണി അവിടെ തന്നെ, അവിടെ മാറുന്നില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് ട്രാക്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ലെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. Nice. And last lap battle കുറിച്ച് Prithvi, what was going through your mind? You saw ആ ഒരു gap coming down to back to ഒരു 1 second and you had one more racing lap remaining. അവിടെ what was your thought process? I was hoping like കേബിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് മേ ബി അൺസ്റ്റേബിൾ ആകും എക്സിറ്റില്. ദാറ്റ് വാസ് വാട്ട് ഐ വാസ് ഹോപ്പിംഗ്. ഞാൻ എന്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് പറ്റുന്ന അത്രയും ലേറ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ കോർണർ എടുക്കുന്ന എല്ലാ പ്രാവശ്യവും. ലൈക്ക് നോട്ട് ഈവൻ വൺസ് വാസ് ഐ ഡൂയിങ് എ സേഫ് ലൈൻ ത്രൂ ദാറ്റ് കോർണർ. എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഓവർ ദ ലിമിറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു. ആ ടൈമും എടുക്കാം മേ ബി എന്തെങ്കിലും ചാൻസ് ഓപ്പൺ ആവുന്നോർത്ത് എടുത്തു. ഐ തിങ്ക് 6 ടെൻസി കയറിയ സാധനം 2 ടെൻസിലാന്ന് തോന്നുന്നു എക്സിറ്റ് ചെയ്ത്. 4 ടെൻസ് ആ ഒറ്റ കോർണർ ഗെയിൻ ചെയ്ത്. പക്ഷെ എന്നിട്ടും അത് പോരായിരുന്നു. ഒരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയില്ല, ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയില്ല. എനിക്കറിയാം ലാസ്റ്റ് സെക്ടറില് പൃഥ്വിക്ക് ആ പേസ് കൂടുതല് ലൈക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്ലോസും ചെയ്യും. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ലാപ്പ് ലാസ്റ്റ് കോർണർ ഫുള്ള് ഇൻസൈഡ് ലൈക്ക് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു. Crazy battle guys, crazy battle. അടിപൊളി നെയിൽ ബൈറ്റിംഗ് ഫിനിഷ് ആയിരുന്നു. was totally ഭയങ്കര ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ്. എല്ലാരും everybody who's watched it on stream also enjoyed it. So great show guys. Thanks. Thank you. Any P3 man we have Vishal, how was your race? I think കുറച്ചൊരു lonely race ആയിരുന്നു I think towards the second half. But firstly I think you fought to climb positions. So how was your race? And very consistent. Yeah. Can't forget that.
Yeah, consistency. Uh, Yeah, it was a fun race. I think I'm just happy I didn't spin out. I think that was the goal today, not to go off track. And I think that was, yeah, like I think second half I didn't have much grip because I didn't change tires, and the fuel I think was a little more than I needed. But second half after the pits was very, very slow. But Right. yeah, the first until then it was a good race. In a sense, I'm happy. Like luckily, first lap there was a lot of contact in front of me. I had to avoid a lot of cars, and Yeah. yeah, no incidents. So I'm very happy today. അതാണ് നമ്മൾ തുടക്കത്തിലും പറഞ്ഞിരുന്നത്. അതാണ് ഭയങ്കര ടെക്നിക്കൽ ട്രാക്കാണ്, കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് കാറാണ്. സോ യു കീപ് ക്ലീൻ, യു കീപ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് യു വിൽ ഗെയിൻ എ ലോട്ട് ഓഫ് പൊസിഷൻ. സോ യാ. yeah. How was the night race experience for you guys? It was better than the practice server. Practice server, I think it was darker still. So Apex on the especially the last corner before the line. So I think this was a little better. But yeah, it was fun. A lot of fun. ഞാൻ ഓണസ്റ്റ്ലി പറയാറ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഐ മീൻ മറ്റേ ബ്രൈറ്റ് ലൈക്ക് ഡേ ടൈമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എന്റെ പേസിന്റെ പകുതി പോലും എനിക്ക് എത്താൻ പറ്റിയില്ല നൈറ്റ് ടൈമില്. ഒറ്റ പ്രവണ പോലും. You must ഞാൻ adapt. എത്ര ബ്രൈറ്റ്നസ് മാറ്റിയിട്ട് ശരിയായില്ല. You must adapt. You must grow. അഡാപ്റ്റും ഗ്രോ ചെയ്തല്ല ബീറ്റ് പഠിച്ച്. By the way, congrats to Prithvi and Johnny, man. You guys are so fast. Good Yeah, job. you too, man. Congrats. ജസ്റ്റ് ട്രൈങ് ടു സർവൈവ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. All right. I think Yep. that I wraps think it we've up. come to, yes, I think it's time to wrap it up. Thanks to all the podium finishers. Thanks for joining us for the podium interviews. And once again, congratulations to all three of you. So, Yes. നമ്മളുടെ സൗണ്ട് ബോർഡ് ഒക്കെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് സോ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സ്റ്റാൻഡിങ്സ് ഒന്ന് ടോപ്പ് 3 വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അനൗൺസ് ചെയ്തേക്കാം. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അർഷദ് സ്റ്റിൽ P1 in the driver standings with 83 points. It's Captain Soap P2 and tied with Crazy Admiral for P2. രണ്ടുപേരും it's 63 points and closely followed by Prithvi with 58 points. So ഇതാണ് ടോപ്പ് 4 standings ഇവിടെ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്. ആൻഡ് we'll meet again next week with the next race for Yes. the pre-season tests. So I'll let you. Special shout out to the audience. There are 15 people watching now, folks who stuck around till the end. A massive thank you. Join us next week. So നമ്മുടെ next race next Thursday ആണ്, on the 4th of June. So we will see you guys again. Good morning, good evening, good afternoon, whatever time of the day if you're watching this. Welcome to Sim Racing Sarawak. എന്താണ് സിം റേസിംഗ് തറവാട്? ഇറ്റ്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓൺഡ് ബൈ സിം റേസേഴ്സ്, റൺ ബൈ സിം റേസേഴ്സ്. നമുക്ക് മെയിൻലി 3 ഒബ്ജക്റ്റീവാണത്. ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്, റെഡ്യൂസ് ദ ബാരിയർ ടു എൻട്രി. എല്ലാവരും സിം റേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ഹോബിയാന്ന് വിചാരിക്കും. സോ വി ആർ ഹീർ ടു ഗൈഡ് യു, സപ്പോർട്ട് യു ടു കം ഇൻ ടു സിം റേസിംഗ്. സോ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ക്രിയേറ്റ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം ടു ഷോക്കേസ് യുവർ സ്കിൽസ്. ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ വി കണ്ടക്ട് മെനി ഇവന്റ്സ് such as SRT track nights, social races, league races and much more. So objective number 3. So once you have settled down, once you have identified that you are having a racecraft, you show consistency. ഇതിനായിട്ടുള്ള സെലക്ടഡ് ആൾക്കാരെ you're going to pull in and we are going to give you a chance to convert from real racing to real racing. These 3 objectives are the core foundation of SRT or Sim Racing Tarwad. Come join us at simracingtarwad.in. See you on the track. Through the outside and the Lambo course dives down inside that. Into 3 wide into T1 is never a good idea at Monza. And we see Cabo making the same mistake. This is fair racing. You leave space, you fight.